Algeria. How are you? Tonight, you are with Harrag Melodica on 213 Rock Show. Tonight, you are with Harrag Melodica on 213 Rock Show. Tonight, you are with Harrag Melodica on 213 Rock Show on Vinylestimes Classic Rock Radio. Are you ready? Let's go! Salut la famille, 213 Rock, Harrag Melodica pour vous accompagner tonight on Vinylestimes Classic Rock Radio jusqu'à 21h. 213 Rock ce soir. Mon invité sera Captain Poon du groupe Gluecifer qui viendra présenter le nouvel album Same Drug New High. 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio. Ouais, l'album en tout cas lui il sortira en janvier, ça va être cool. 213 Rock. Allez, continuons, commençons du moins avec Buckcherry, Roll Like Thunder. 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio. Enchaînons avec Velveteen, Queen to Foreign. 213 Rock. From an absent mother, broke like any fool could be.
Oh yeah, 213 Rock Vinyl Times Classic Rock Radio 2 Foreign Velveteen Queen, 213 Rock Vinyl Times Classic Rock Radio enchaînant avec 69 Eyes et le single, enfin superbe single Cheyenna, 213 Rock Vinyl Times Classic Rock Radio.
213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio, Bullet, le Kickstarter. À l'heure actuelle, je suis en train de travailler sur cet album pour vous proposer une chronique, j'espère pour la semaine prochaine, d'entre effectivement Noël et puis le jour de l'an, ça sortira au sein de Vinylestimes Classic Rock Radio. Ouais, franchement, l'album il est cool en tout cas. Il y a du bon accept, il y a du bon ACDC, il y a des bons riffs. En tout cas, c'est du Bullet 100%. 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio. Enchaînons avec Tailgunner et ce single Tears in Rain. 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio avec un nouvel album qui paraîtra pour le mois de mars 2026 qui s'intitulera Midnight Blitz. 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio, nouveau single sorti hier. 213 Rock. Desire is irrelevant. I am a machine. Drop your gun and scale or die. It's the final sacrifice. You will never see another day. You can think your innocence, but be sure I take revenge. You were just
213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio, Induction, Steel and Thunder. 213 Rock, sympa, hein, ouais. Bientôt aussi en live interview dans 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio. Allez, tiens, petite nouveauté à vous proposer ce soir dans 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio via le label Reaper Entertainment. Metal de Facto, Across the Milky Way. 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio.
213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio. Sympa la petite nouveauté, un Metal de Facto Across the Milky Way. 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio. Leur nouvel album s'intitulera Beyond the Reach of Enchantment, disponible pour le 27 mars 2026. Ce sera la partie 2, 213 Rock. Allez, continuons avec autre nouveauté de la soirée. Tiens, les Islandais de Power Palladin. Waouh, ça fait bien quelques années en tout cas que j'avais eu une première interview sur leur premier album. Ils reviennent, ils sont de retour avec un single qui s'intitule Sword Vigor. 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio. Join me and we will overcome.
Ah oui, 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio, Power, Palladin, Sword, Vigor. Très intéressant comme nouveau single de ce groupe islandais. Je me souviens très bien il y a quelques années, la première interview lors de leur premier album, 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Album qui est prévu pour le 27 mars. Beyond the Reach of Enchantment, 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio. Ouais, Power, Palladin, retenez bien ce nom. Ouais, je pense qu'on aura une interview d'ici là. 213 Rock. Allez, continue avec Gluecifer, le single Armadas. Live interview, ouais, dans à peu près moins de 15 minutes avec Captain Poon dans 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio. Puis j'ai aussi un excellent titre juste après, featuring Tony Martin. J'en dis pas plus. 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio. Armadas coming on the water, there's a doom swarm on the sky. And we all been kind of follow, we surviving just to die. And there are jitters in the trenches, and you're crawling on my skin. Cold sweat, cold blood, cold stenches, we are dying just to win. Since we're living in a wet town, we got a reason to be terrified. We're sucker by the end time, and even heroin is gentrified. Taxi drivers talk to mirrors in the night. Feel like the last survivors when the rain has made it right. Black moon on the horizon and a werewolf in your room. Coins and notes and credit cards and the sky gets dark at noon. Seems we're living in a weird time, we got a reason to be out of control. Where everything gets dead and quiet and the thunder starts to roll. Faces have gone blank, and we all seem forgotten, put to rest and sanctified. I'll make a simple shot of cotton and the rest is classified. And there are faces made of nothing and on iron on the loose. And the thought is rushing down the streets and your hands start turning blue. Armadas coming on the water, time to grab your shit and run. Well, there are firemen in the palace and you're looking at the barrel of a gun. Yeah, we were living in a bad time, we had a reason to be terrified. When tacos on the body at time and even heroin was gentrified. 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, fantastique titre, Armadas des Gluecifer. Je rappelle que leur nouvel album sera disponible le 16 janvier prochain et que dans quelques minutes, Captain Poon depuis la Norvège va nous appeler en direct tonight dans 213 Rock, Vinyl Times, Classic Rock Radio. Ouais, c'est le guitar player ce soir en direct dans quelques minutes, ça va être ouf comme interview. Ah ouais, je l'ai attendu toute la journée celle-là. Tiens, continuons en musique avec The Sonic Overlords. Alors ça, je connais absolument pas le groupe. Par contre, le chanteur en duo sur ce groupe n'est autre que Tony Martin, ex-chanteur de Black Sabbath, qui avait sorti quand même la bagatelle de trois beaux albums avec Black Sabbath qui ont été, je dirais, assez enterrés par les vrais fans, par les puristes, ceux qui aiment le côté Ozzy Osbourne. Mais Tony Martin fut un excellent chanteur de Black Sabbath. En voici un extrait. Donc le groupe c'est Sonic Overlords, le single c'est Past the End of Time. Je pense que le Dog va proposer une news dans pas longtemps. C'est vraiment terrible titre, un superbe titre. 213 Rock, Vinyl Times, Classic Rock Radio.
213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio, un véritable titre de hard rock comme on l'aimait durant la période 88 et 90 à peu près, ça sonne comme ça. 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio, The Sonic Overlords featuring Tony Martin, l'ex-chanteur de Black Sabbath, Past the End of Time. 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio. Allez, ouvrons la page Gluecifer avec le single The Idiot. 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio. Dans quelques minutes, le guitariste du groupe Captain Poon sera en direct tonight pour venir présenter donc ce nouvel album qui s'intitulera Same Drug New High, disponible le 16 janvier prochain avec le label Steamhammer Records. 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio. Tall guy walking down the street, got a dog on the leash, sparking socks on his feet. Talking to an agent, managing his style and dog shit, then wait, feeling good, rebelling, yeah. Sunny morning high heels, scooting in the bar, playing grilled cheese, when you make it down the beat line, off to see a diet ass, someone just a swaggy, low cash, big red, solo sweet regrets. And I feel alright. And I don't know what I'm talking about. My mama, she told me to scream and shout and let it all hang out. I'm a living next door. Yeah, I'm a living next door. Bebop pulls up, I gotta make a key double. He's going to summer, got the bustin' on your door. Walk wide down, jacking out his sneaking to the courtyard. Work hard, play hard, fires the white lard. Tall she's lining up an empty street. Hood rats hits about selling on the dry heat. Black beef, stock shit, work against the dark man's fake bar. Alphabets and fake file laundries. And I feel alright. Well, I don't know what I'm talking about. My mama, she let everything hang out. Then I scream and I shout. Well, I'm a living next door. Yeah, I'm a living next door. Yeah, I'm a living next door. Oh yeah, 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio, en direct ce soir depuis la Norvège, Mr. Captain Poon of Gluecifer. Hi Captain, nice to meet you. Very nice to meet you too. Yes, how are you, man? I'm pretty good. Yeah. We are doing like a lot of interviews these days with a lot of European press, but I think this is probably like the first French radio interview that I'm doing, so that's very nice. Ah, that's cool. Okay, tonight you are on Vinyl Times Classic Rock Radio. The name of the show is 213 Rock. My name is Harrag Melodica, and I'm using two languages. Okay, I'm speaking French because for translating your answers, and I'm speaking English with you. So and rock and roll. All right for you? Sounds good for you? That sounds good. Ok, ce soir donc dans 213 Rock parle rock'n'roll. Les Gluecifer sont de retour avec un nouvel album qui s'intitule Same Drug New High, leur premier album studio depuis plus de 20 ans. Des chansons pure rock, sans maquillage, où le Scandi rock conne fort, ouais, le Scandi rock conne très très fort, ce mix entre la Scandinavie et l'Angleterre, ce Scandi rock, ça conne très fort entre un groove imparable et puis des riffs tranchants et une attitude sans compromis. Hein. So Captain, Gluecifer remind us that with your new album Same Drug New High, rock is the best experience live on stage. Yeah, I think we have tried to write the record that is very easy to transfer to the stage. You know? Yeah. And that's one of the things we did when we were like writing the songs and recording the album.
we just have to make something that is very easy to just move into the stage, and we are looking so much forward to be able to play these songs live. I mean, it's going to be phenomenal. Effectivement, donc ils ont tout fait pour leur objectif, c'était effectivement, ils ont pensé à la scène, il fallait que ça soit un album qui sonne live, il fallait que les titres soient faciles à jouer en concert, il fallait que tout était prévu pour la scène, hein, because the new album sounds dynamic, almost very raw. Yeah. Yeah. It is, you know, we like when we recorded some records back in the day, you know, we did like Basement Apes and Automatic Thrill. I mean, for those who know a little bit about Gluecifer. And those albums, I think they were very good, but they were quite produced, and we were using a lot of, you know, piano and a lot of different sounds and a lot of things that is only able to be done on record in our case, you know. So this time we thought, okay, let's cut away all those things and see if we can make an album which is as good, but without all these extra equipment, you know. Ok, alors effectivement que ce nouvel album possède il y a du piano, il y a des sons différents, il y a tout est beau en tout cas, ils ont essayé plein de choses mais il fallait que ça soit assez sauvage en tout cas, il fallait que ça soit assez brut en tout cas. So Captain, I felt a real wildness on the new album, especially on the vocal and riffs. Yeah, it's true. I mean, we were sending away some songs to a very, very good Swedish mixer, you know, who did like the first test mixes for the record. But when he sent it back to us, we thought it sounded so controlled. We thought it sounded, you know, we were like, fuck, this sounds really boring. It sounds good, but it's very boring. So we took it to our live engineer, who's been working with us for a long time, and we told him, you know how this band is supposed to sound live and on record, so why don't you do this instead? And he did it, and then everything sounded exactly the way it was supposed to. Ah, ok. Alors effectivement, qu'il y a eu un premier mix au départ avec un mixeur suédois. Ils étaient pas satisfaits des fait. Hein. Ils aimaient pas trop quoi. Donc ils ont rappelé un ancien pote à eux qui était ingénieur du son, mais vraiment de très longtemps de leur début. Hein. Et puis en même temps, donc ils se sont dit, bah voilà le son qu'il nous faut en tout cas. Et puis le travail a été réalisé et ils étaient totalement très heureux en tout cas de ce mix final. Hein. And so Captain, what about the track The Idiot? Because The Idiot kicks off the new album with no introduction, developing a very punk energy, almost like Sex Pistols or Motorhead. Yeah, that's what we like. You know, it's nothing. There is like not a lot of gimmicks. You know, this time we go straight to the core of our musical taste. We are. Well, I think when we started to write this record, we were trying like a lot of different ideas, and we had a lot of ideas in our heads, you know, about what kind of album we were going to make and what we wanted to sound like and everything. But, you know, after a few rounds in the rehearsal room and a few rounds in the studio, it came more and more together what makes Gluecifer sound good in 2026. And that is with exactly that raw edge that you were mentioning, with the Pistols and Motorhead and, you know, those bands that we've been listening to all our lives, you know. But of course we try to add a little bit of melody to it, you know. We have to like step down a little bit on the testosterone. There's so many rock bands who's like all about testosterone, so it gets like a little too much, you know. So I think you have to find the balance. Ah, ok. Alors effectivement, il y a eu un mix effectivement sur ce premier trait The Idiot. Hein. Ils ont utilisé effectivement quelques références qu'ils aimaient, qu'ils ont écoutées quand ils étaient plus jeunes. Effectivement, ils ont ressorti quelques influences. Donc effectivement, j'ai nommé Sex Pistols jusqu'à Motorhead, et puis il y en a d'autres aussi en même temps. Donc ils avaient quelques bonnes idées en tout cas en tête, et puis ils ont répété pendant dans leur studio. Effectivement, ils ont rejoué le titre à plusieurs reprises, et il fallait que ça sonne 2026. En tout cas, il fallait que ça sonne 2026 avec un superbe son. And Captain, what about the black and white music video? Because it's great about The Idiot. Yeah, I think it looks a little bit like what the fuck is the name of that In Excess video from the 90s? Okay. Yeah. I can't remember exactly the name of the song, but when I saw like the idea for the video and the look of it, it kind of reminded me very much of like a 90s kind of thing, but in a good way. Okay. And I think that video turned out really well. I mean, it's nothing special, you know. It's like a performance video,
but it has like the lyrics from Biff. They are so fast. So I came up with the idea that to make sure that the listener and the one who's like is watching the video and listening to the song, we have to give them words. We have to give them words from the lyrics, because if not, they're just going to lose everything. So that's why we have all those like big letters and words in the video to make sure it's easier to like grab the attention from the viewer. Ok, alors effectivement la vidéo donc The Idiot qui est en noir et blanc est un clin d'œil à celle d'Inexcess dans les années 80, donc il y a une véritable influence. Il y a aussi une connotation avec des messages, des mots et des lettres qui apparaissent durant le clip, et ce clip en noir et blanc est super beau quoi. Donc il fallait absolument que ça soit très clair et très beau, et en même temps très simple en tout cas, et c'est très joli en tout cas. Ouais, vraiment un très très beau clip disponible sur YouTube. And there is a really pure rock attitude on this music video. It's a very pure rock attitude. It's like not a lot of gimmicks, straight to the core. Effectivement, c'est vraiment le clip vidéo est vraiment du pure rock attitude quoi, mais vraiment la très grande classe, high class. And next track, Armadas. Wow, this track sounds like a war machine. Yeah. It is a war machine. That's what it is. Yeah, this track is charged with electricity, full of electricity energy. I think it's the closest that we have. To me, it sounds like doomsday rock. Okay. It sounds like everything is going to just like fucking fall apart. That's what that song sound like, and with the lyrics and with the sound and the guitar riff and everything, it's like right on the edge pretty much the whole time. And that's what makes it such a simple song. What makes it a little fascinating. Effectivement, superbe titre, Armadas. Ça sonne comme une grosse machine de guerre, comme il l'explique. C'est du doom rock. Ça, c'est vraiment le style. C'est vrai que c'est très lourd, c'est chargé d'électricité. En tout cas, c'est un pur plaisir. Armadas coming on the waters with the guitars driving it at all. Yeah, fantastic track. Fantastic track. I'm so happy to hear that. I love it too. I got to be honest. Yeah, but the intro is amazing. It's very dangerous because I remember in my car, I was driving and listening to Armadas. Oh man, come on! I'm driving very so fast. Okay, go down. Yeah, it's hard to stay on the road. You gotta be careful. Yeah, that's right, exactly. Alors effectivement que ce titre encore sur la route, il faut faire attention parce qu'on a tendance à appuyer sur l'accélérateur parce qu'il envoie sévèrement en tout cas. And next track, I'm Ready. This new single came out today. Yeah. Yeah, right. Yeah, I'm ready. Yes, I'm ready. Strikes a powerful balance between rock and roll groove with a punk energy delivered with the raw production. Yeah. It's I think the first couple of singles were it was quite important for us to show to our old fans and to new fans that even though it's been 20 years, we still have a lot of energy. We have a lot of inspiration and a lot of guts, that we want to put into our music and make people understand that we're doing this because we're inspired and we want to have fun. And then it's important to really prove to the audience that we haven't gotten like old and lazy, So I think with the third single, it's probably like a little bit more commercial. It's a little bit more melodic. Maybe it fits like even a little bit better to be played on the radio than the other songs. But it's still a good song, with a lot of energy and punk attitude. Yeah, effectivement que ce titre, I'm Ready, c'est un titre qui est quand même assez commercial, assez mélodique et aussi formaté radio. Donc I'm Ready, donc ça a été fait pour ça. And next track is The Score. Wow, what a track! The Score, man, surprised me because it's heavy, hypnotic, almost like a Black Sabbath. I think in the spirit. Yeah, I got a feeling that Tommy Iommi was right there with you. Yeah, it's I had written like a riff which had a little bit more like that band Clutch. Yeah. Clutch, yes, yeah. Yeah, Clutch, yeah. It had more like a Clutch kind of vibe to it, but the more we played it, Biff was all the time, no, keep it more simple, keep it more simple, keep it more simple, And in the end, it was like nothing left of the riff, It was just like something that goes into kind of a fucking machine groove and just stay there, So it's a very simple but very heavy song. Yeah, that's right, exactly. With Tommy Iommi in the mind. Oh yeah, but great riff like Black Sabbath. Yes. Oh yeah, yeah.
Yeah. En fait, ce titre est fantastique, ouais. Ce titre, The Score, j'ai hâte de vous le jouer pour effectivement, à la sortie de l'album. Parce qu'il y a, comme il l'explique, alors il y a une influence Clutch aussi au départ, et puis aussi, je trouve qu'il y a aussi une influence Black Sabbath, avec un gros riff qui est très hypnotique à l'intérieur, et quand ils l'ont joué, quand ils l'ont écrit, ils ont dit, il fallait faire plus simple. Keep it more simple. Il fallait faire simple, en fait, hein, mais il fallait faire heavy aussi en même temps. Et puis, ce titre, c'est un truc de fou, quoi, parce que, en fait, les grands titres se retiennent assez facilement. And did you write, always the score, compose and record this track under an hour, maybe in the last minute in the studio? No. We even recorded it twice. Okay. Because songs like that, which are so extremely simple and straightforward, you have to find like the perfect groove. You have to find the perfect tempo. If it goes like a little bit too slow or a little bit too fast or something like that, you lose the whole song. So we recorded it once, and we were just sitting back and listening to it. It's like, no, it's not there. We have to do it all over again and just fucking scrap this version. So it took a lot longer time than you would expect. But I think that's a little bit with our music, that we play music that is, very like non-technical. It's quite primitive and quite simple, but to make that simple and primitive sound interesting to listen to, you have to be so concerned with the details, because if you're not, it just becomes some average fucking boring rock. So you have to really look into the details in order to make everything become perfect. Alors effectivement, toujours pour ce titre, The Score, comme il l'explique, donc il fallait faire très simple. Il fallait que le tempo soit parfait. Il fallait que le tempo soit aussi bien lent que aussi rythmé. Il fallait trouver le bon tempo. C'était vraiment jusqu'au détail près, hein. Donc comme il l'explique, et ça a pris beaucoup de temps tout ça. Il fallait qu'il y ait un son aussi primitif à l'intérieur avec un côté avec beaucoup de détails. Et ça a pris du temps. Voilà ce qui prend du temps pour faire un très bon titre, hein. And next track is Pharmacity. Wow, Pharmacity has a special atmosphere somewhere between Rolling Stone grooves and the very dark side. It's I think it's Gluecifer's tribute to the golden years of the cult. Okay. We love the cult, and it's I definitely agree with you that it has a bit of like your Rolling Stones kind of vibe to it as well. Mm-hmm. But I think that it was the cult that went on in our heads when we were writing the song and the parts came together and the lyrics and vocal lines and stuff came together. It has a bit of the cult vibe to it. The cult. We never did that before. So okay. But a lot of journalists that I've been talking to has been very focused on that song. So maybe we have something good. Ok. Alors, ouais, effectivement, Pharmacity. J'ai trouvé qu'il y avait un groove un peu à la Rolling Stone. Lui, il pense qu'il y a The Cult, effectivement, influencé The Cult. Moi, ça me rappelle, effectivement, it reminds me, the track Firewoman, sometimes. Yeah, The Cult, Firewoman. Oh. Yeah. Ah, yeah, remember that band. Yeah, well, yeah, it was a fantastic band. Yes. And, alors, comme il l'explique, effectivement, ce titre a une atmosphère assez spéciale aussi. Alors, c'est vrai que j'y ai trouvé un petit côté Rolling Stone. Il y a aussi, lui, il pense qu'il a un côté, effectivement, The Cult. Et vraiment, c'est très intéressant. Next track, and what a track, 1996. Wow. This track sounds like a reminder of your origins. I was talking to Nicky from the Helicopters, Mm-hmm. and he was listening to the songs at like a very early stage and before they were done with the mixing and everything, and he said that 1996, that reminds me of everything that has to do with very old Gluecifer. Mm-hmm. Yeah. But I will tell you why. But something different came in my mind because I know the band since the beginning. I will tell you exactly why. I have the details for that. En fait, le titre 1996, effectivement, c'est un voyage dans les origines. Hein. C'est vraiment dans les débuts du groupe. Hein. Et il en a parlé, il écoutait le titre avec Nick des Hélicoptères, effectivement, et il trouvait que c'était vraiment, parce qu'ils ont connu ensemble, hein, effectivement, c'est vraiment ses débuts. Et justement, pour ce titre, il y a une connexion, je trouve, avec l'artwork, je trouve. Hein. I said, there is a connection, 1986,
1986 track has a connection with the artwork of the album because the chicken crest reminds me the artwork of your very first album, Dig the Guys As Pussy, from 1986. Yeah, it might be. That's true. Ah, yeah. So the title for the song, it works perfectly with what kind of things that comes to your mind. So that's good. Ok, effectivement. Alors, j'avais vu juste donc l'artwork de l'album avec, on voit effectivement une tête de poulet, voilà, surtout la crête. Et moi, cette crête, elle m'a rappelé quelque chose connaissant le groupe. Effectivement, ça m'a rappelé leur premier album qui s'intitulait, alors c'est vraiment, c'est Dig These Guys As Pussy. Croyez-moi, c'est assez sale hein, comme titre. Et donc en fait, oui, il y a une connexion entre l'artwork du nouvel album et cet album sorti en 1996 et le titre s'appelle 1996. Je pense que vous avez vu la connotation en tout cas. And another track on The Wire. That's I think that's a good closure for the record. I think the Wire sounds a little bit more like it sounds a little bit more like a soundtrack for a movie or for a little bit like a dark kind of crime series or something like that. It's not. I don't think it's like the typical kind of Gluecifer song, but I think it's a great song and it's a good it's a good outro. Okay. And I think for people who doesn't like Gluecifer, who thinks that our rock is maybe not what they are interested in or whatever, I think for those people The Wire can be like a great song because it has like a very different vibe to it. Ok, alors ce titre On The Wire qui clôt l'album effectivement, on peut le considérer comme une outro, c'est aussi pour les gens qui connaissent pas forcément Gluecifer, c'est un titre qui est assez différent, c'est un titre qui pourrait être comme une bande de film, une soundtrack ou alors série comme Netflix, vous savez les séries sur les crimes etc. Donc ça c'est un titre qui est aussi prévu aussi pour, qui est pensé cinéma en fait, un soundtrack, donc et il clôt l'album parfaitement en tout cas. So 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio en direct ce soir, Mr. Captain Poon of Gluecifer, donc je rappelle que le nouvel album sortira le 16 janvier, Same Drug New High. So Captain, two more questions just before the end. You will be on European tour starting January 2026? Wow. Yeah. Yeah, but for now, there is no date scheduled in France at yet. There are so many cities and so many countries that we are going to visit in the future, but we're not going to do it on this release tour. Okay. On the release tour, we have just like picked out 15 or 16 cities or something. So, to start somewhere. And due to the fact that we don't want to do like we did back in the days, we could do like 60 shows in 65 days. Okay. But we don't want to do that anymore. We have to like split it up a little bit and at some point during this year, I'm sure we're going to do shows in France, we're going to do shows in Italy and in Netherlands and, countries that we're not visiting on this first tour. So we're just crossing our fingers that we get the good response from places, all over Europe and all over the world. And we will do our best to fulfill all the cities that we are welcome. Ok, alors effectivement, ils ont eu plein de bonnes réponses concernant le nouvel album. En tout cas, ils ont eu plein de bonnes choses. Il y a une tournée qui va démarrer le 16 janvier du côté de Gothenburg et qui finira du côté de Valence au mois de mars. En tout cas, tout ça, c'est pour l'instant, ils font 16 shows en 16 jours. Voilà, c'est pour l'instant, c'est juste pour ça. Donc, ils y vont vraiment doucement avec ce retour effectivement du groupe. Mais il exclut pas effectivement à l'avenir des shows en Italie, en France, du côté des Pays-Bas. Ouais, je pense qu'ils reviendront en tout cas sur scène. Croyez-moi, c'est énorme. Donc, je disais Gluecifer, le nouvel album Same Drug New High. Voici le track listing. L'album démarre avec The Idiot, en 2 Same Drug New High, en 3 Armadas, en 4 I'm Ready, single sorti ce jour. The Score en 5, en 6 Pharmacity, en 7 1996, ok, je vais y arriver. Made in the Morning, en 9 Mind Control, en 10 Another Night, Another City et en 11 qui clôture l'album On The Wire. Le line-up c'est Beef Malibu, Captain Poon en direct ce soir à la guitare, Raldo Useless à la guitare, Danny Young à la batterie et Peter Larson à la basse. 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio. So, Captain, thank you very much for this live interview. What is your message, your last words for the audience tonight, please? I'm sure that your listeners have a great taste in rock music. And if you have a great taste in rock music, please be so kind and check out the new Gluecifer record because I know we're going to dig it.
Ok, 213 Rock, Vinyl Times, Classic Rock Radio. Captain Poon était en direct avec nous ce soir. Voici le nouveau single I'm Ready on 213 Rock, Vinyl Times, Classic Rock Radio. Oh yeah, 213 Rock, Vinyl Times, Classic Rock Radio, Gluecifer, le nouveau single I'm Ready dans 213 Rock, Vinyl Times, Classic Rock Radio. Je rappelle que le nouvel album sera disponible pour le 16 janvier qui s'intitulera Same Drug New High, album absolument fantastique. Et puis quelle interview ce soir, je vous la remettrai pour la semaine prochaine. Ouais, franchement, Captain Poon, merci à lui en tout cas, et puis toute l'attention qu'il a portée à l'interview. Et ce soir, et les réponses qu'il a données, c'est juste c'était incroyable. Merci encore. Voilà, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve demain soir à partir de 20h dans 213 Rock, Vinyl Times, Classic Rock Radio. Merci encore à tous et à toutes. Ciao, ciao. À demain. Bye bye.